La prima llamada telefonica que hice en una crisis fue a mi mater. La última llamada telefónica que necesitaba hacer en la suya era mai. Eso no es una coincidencia. Ese es un vínculo construido durante 53 años. Un acto ordinario de amor a la vez. Rebecca Watson no era una mujer complicada. Ella no necesitaba estarlo. Ella era el tipo de madre que se presentaba a cada uno de mis jugos de las ligas menores, en una silla pliable que ella misma traía. Que un poco mi almuerzo hasta que tuve la edad suficiente para sentirme avergonzado, y que se cuido esperando cada vez que llegaba tarde a casa. No para castigarme, sino porque ella simplemente no podía dormir hasta que supiera que yo estaba a salvo. Esa era ella. Esa siempre fue ella. El amor no era algo de lo que Rebecca Watson hablara. Era algo que hacía diario, en silencio, sin levar la cuenta. Cuando mi padre falleció hace 12 años, un miércoles por la mañana de noviembre, el tipo de día que cambia permanentemente el color de un mes, ella no se vino abajo. Le dolía la forma en que hacía todo lo demás con dignidad, con la barbilla levantada. Ella vendió un auto para cubrir los costos del funeral sin discernirlo hasta que estuvo listo. Mantuvo la casa funcionando, con un ingreso fijo y aún así logró tener una comida caliente en la mesa todos los domingos para cualquiera que se presentara. Na una sola vez me llamó para decirme que estaba luchando. Na una vez en 12 años. Entonces, entienden cuando Rebecca Watson me llamó a las 7:42 de un miércoles por la mañana y me dijo que la hasha gracia el pecho. No lo dudé. No calculé. No sopsé mis options porque 53 años del amor de esa mujer no producen un hombre que vacil. Produce un hombre que se mueve de inmediato sin cuestionamientos, sin conditions. Para lo que no te prepara es para la persona que se interpone entre tú y la puerta. Bienvenido a Dad's Raw Revenge. Accommodate porque te levará a alguna parte. Deja un comentario y avisame desde donde estás mirando. Presional botón me gusta y asegurate de estar suscrito. Confía en mí, te voy a encantar. Aquí deja retroceder. Mi nombre es Wesley Watson. Tengo 53 años. Entreno béisbol juvenil los fines de semana. Y he sido el tipo de esposo que pensaba que mantener la paz era lo mismo que tener paz. Estaba equivocado. Me tomo un tiempo pero llegué allí. Eran miércoles 14 de enero a las 7:42 de la mañana. Recuerdo la hora exacta porque estaba parada en la cocina viendo godar el café. Lentamente, como también no quería que comenzara el día cuando mi teléfono sonó en el mostrador. Mamá cogió el segundo anillo. Wesley. Su voz era fina. No es su voz habitual. Rebecca Watson no estaba delgada. Esta mujer había sobrevivido a un esposo, una rescisión y un reemplazo de cadera sin Pedro nada nadie. Mamá estás bien, no quería molestar. Ahí está. 82 años y on disculpendos por existir. Es curioso como dije moviendo hacia el pasillo. Solo apretado y mi brazo izquierdo sigue avanzando. Ella se detuvo. Mamá está segura de que no es nada. Mamá detente. Yo voy. Colgué y me quedé allí exactamente 3 segundos. Mi automóvil, un Chevy Silverado 2019, estaba sentado en el automóvil de Kowalski en Flatbush Street. Alternador habían llamado ayer. No estaría listo hasta el viernes como muy pronto. Está bien, piensa en Wesley. Piensa en el auto de Eve. Un Honda CR-V plateado gordo y despreocupado en el camino de entrada. Tank lino. Ella misma lo había llenado el lunes. Eve estaba arriba. Podía war correr la ducha. Esa larga y lujosa ducha de 30 pulgadas que tomaba todas las mañanas como si se estuviera preparando para una sesión de fotos. Fui al pie de las escaleras. Eve. La ducha seguía corriendo. Eve. El agua se detuvo. Una larga pausa. Que no es lo que preocupa. Que hay en esto medio que es importante. Necesito prestar tu auto. Mi mamá tiene $10 en el pecho. Necesito llevarla a St. Francis. Volveré enseguida. Silencio. No del tipo en el que alguien está pensando.
Del tipo en el que alguien ya ha decidido y está decidiendo cómo decirlo. Ella apareció en la parte superior de las escaleras 30 segundos después. Tola en la cabeza, bata atada la cintura, rostro completamente algible. Wesley hoy no pudo. Eve mi mamá tiene $10 en el pecho. Su brazo izquierdo. Te escaché. Si apoyo contra el marco de la puerta, si cruzo de brazos. Lama a una ambulancia. A ella no le gustan las ambulancias. Sabes que ella tuvo una mala experiencia cuando papalamo a otra persona. Ella ya se estaba volviendo hacia el dormitorio. Cenaré con Joan y las chicas esta noche y todavía tengo un día completo de trabajo. No voy a pasar todo el día sentado en la sala de espera de un hospital. Me quedé completamente quieto. Ella solo Eve. Mi voz sonó más baja de lo que esperaba. Su brazo izquierdo se está entumeciendo. Se detuvo, se volvió a la mitad y me miró con una expresión que nunca olvidaré por el resto de mi vida. No preocupación, no culpa, inconveniencia. Ella es tu madre, Wesley, no el mío. Una pausa. Descubrílo. Volvió al dormitorio. La puerta no se cerró de golpe. Hizo casi lo empeoró. Un slam habría significado emoción. Ella simplemente lo cerró suavemente, como si mi dije que nos habíamos quedado sin leche. Como si el brazo izquierdo de una mujer de 82 años se adormeciera fuera un conflicto de programación menor para el que no tenía espacio. Me quedé allí un momento, solo un momento. Entonces saqué mi teléfono. Clinton Webb vivía 4 casas más abajo en la misma cuadra. Un electricista sindical jubilado, de 71 años, conduce un Honda Civic viejo y bien cuidado que había visto días mejores pero que nunca perdió una mañana. Al igual que su dueño, era el tipo de hombre que todavía se daba la mano correctamente. Él y mi madre se conocían desde hace más de 20 años. Había estado en la primera fila del funeral de mi padre. Recogió la primera lluvia. ¿Qué pasa, hermano? Clinton, necesito un favor. Mi mamá tiene $10 en el pecho. Mi camioneta está en la tienda. El coche de Eve no está disponible. Puedes llevarnos a St. Francis. Ni siquiera una pausa. Dame 4 minutos. Me detendré al frente. Eso es. Sin negociación, sin conditions, sin planes de cena que verificar. 4 minutos. Llamé a mamá de inmediato. Ya voy, mamá. Clinton está conduciendo. No necesitas hacer nada. Simplemente abre la puerta principal y sientes. Me oyes. Siente, Wesley. Realmente no quiero hacer un escándalo, mamá. Sí, siente. Un pequeño sonido. Casi una risa. Bien, cariño. Clinton se detuvo en 3 minutos y 40 segundos. Conté. El viaje al hospital St. Francis en Woodland Street tomó 9 minutos. Mamá se sentó atrás conmigo, con su manita en las dos mías, vistiendo su buen abrigo azul como si fuera un lugar importante porque lo era. Ella siguió disculpándose todo el camino hasta allí. Lamento arrastrar, Clinton, no es nada. De todos modos, solo estaba viendo las noticias. Fue algo bueno, nada lo es nunca. Ella se rió. De hecho. Se rió. Y miré por la ventana a la mañana de Hartford y sentí dos cosas exactamente al mismo tiempo. Gratitud por Clinton y algo más. Algo frío y tranquilo para Eve. No lo he examinado. Simplemente lo dejé ahí sentado. St. Francisco estuvo ocupado un miércoles por la mañana. Nos registramos en urgencias a las 8:27 am una enfermera llamada Beverly, de hombros anchos, sin tonterías, el tipo de mujer que había visto todo 2 veces, llevó a mamá a una habitación en 15 minutos. El médico de guardia era un hombre alto llamado Dr. Raymond Cole. Voz tranquila, manos deliberadas. Él no se apresuró. SRA. Watson, quiero hacer un electrocardiograma y comprobar sus niveles de enzimas. Los síntomas que estás describiendo no los ignoramos a tu edad. Mamá me miro. Sus ojos me preguntaban si debería tener miedo. Haz lo que él diga, mamá le dije. Ella asintió.
Lugo si acerco y me toco la cara. Venís, dijo simplemente, como si no hubiera estado completamente segura de quello haría. Hizo casi mi romp. Mamá siempre vendré. Me dio dos palmaditas en la mejilla, si recosto sobre la almohada y cerro los ojos. Me senté en esa sala de espera durante 2 horas y 40 minutos. Silla de plástico, mala iluminación, un televisor montado en la esquina reproduciendo un programa de jugos en silencio. Bebí el peor café de mi vida en una máquina cerca del ascensor y no probé ni un solo sorbo. Eve no envió mensaje de texto ni una vez. Ni siquiera, está bien.